what we can do is confidence. And the second thing, content. So how you can be contentful. And then language ஒரு பார்ட்ல வந்து நீங்க எப்ப வந்து உங்களால அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும்னா when you are giving curiosity to that particular language. The want இருந்தா மட்டும் போதாது. Only the interest never going to make a goal. You have to work for it. So அந்த work எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொசீஜரா இருக்கணும். And coming to the point of 55%, it is a body language. Your confidence, you're projecting over the ideas going to make yourself a better communicator. Hi all. I think I am audible. Good evening and happy to see 20 plus participants. ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 minutesக்கு ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோ கொடுத்துறேன். மைசெல்ஃப் சுப்ரதா, ஹோஸ்டிங் இன் லெட்ஸ் டாக் லெட்ஸ் கனெக்ட். லெட்ஸ் டாக் லெட்ஸ் கனெக்ட் பத்தி சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் ஃபியூ ஆஃப் தெம் ஆர் ஜாயின் த்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமா ஜாயின் ஆயிருக்கவங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்காக லெட்ஸ் டாக் லெட்ஸ் கனெக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறேன். லெட்ஸ் டாக் லெட்ஸ் கனெக்ட் பத்தி ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ platform to gain and share knowledge. So அத கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு, அதை இன்னொரு 10 பேருக்கு 20 பேருக்கு நீங்க சொல்லணும், கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா this platform will be useful to you. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா நீங்க மத்தவங்களுக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கலாம். இதனால ஒரு 20 பிளஸ் ஒரு எத்தனை பேருனே தெரியாது, ஃபியூச்சர்ல எத்தனையோ பேருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் இல்ல எனக்கு இத பத்தி கத்துக்கணும் ஆனா யாரு சொல்லி தருவாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பிளீஸ் அந்த டாபிக் என்னன்னு எங்கள்கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நாங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டேட்டரை அரேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். பட் அதை எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் இப்போ சேட்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதுல இருக்க லிங்க்ல நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ண விரும்புறீங்க, இல்ல எங்களை மாதிரி ஹோஸ்டிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆர் இந்த செஷன்ஸ்ல கலந்துக்கணும், செஷன்ஸ் எடுக்கணும், இந்த டாபிக்ல எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுல வந்துட்டு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது முன்னெல்லாம் வீக்லி டெய்லி நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் செஷன்ஸ். இப்ப வந்துட்டு வீக்லி 2 செஷன் அதே மாதிரிதான் எடுக்கலாம்னு இருக்கும். பிகாஸ் வீக் டேஸ்ல எல்லாரும் பிஸியா இருக்கிறதுனால வீக்கெண்ட்ல மட்டும் செஷன்ஸ் வைக்கலாம்னு. ஆனா அந்த செஷன்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் ஆயிக்கோங்க. ஸோ எப்பெல்லாம் செஷன் இருக்கோ அதுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்துட்டு ப்ரியோரா இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். அண்ட் இது வரைக்கும் ஒரு 300 பிளஸ் செஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. அது மூலமா ஒரு 3000 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட்டட் அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஒரு 100 பிளஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இதுல பேசியிருக்காங்க. ஆனா அதெல்லாம் என்னன்னே எங்களுக்கு தெரியாது. நான் இப்பதான் நியூ, அது என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா தேர்டா இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுல இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா செஷன்ஸும் இருக்கு, அதோட ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் எல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு. அதுல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா அதை எடுத்து பாத்துக்கோங்க. தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, ஸோ இன்னைய டாபிக் நம்ம வந்துடலாம். இன்னைய டாபிக் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் ஆஸ் ஏ கம்யூனிகேட்டிவ் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ என்னன்னா நம்ம வந்துட்டு பாதி பேர் எப்படி இருக்கோம்னா எனக்கு பேசவே வராது, இல்ல எனக்கு பயமா இருக்கும் அப்படிங்கிற கேரக்டர். பாதி பேர் வந்து தமிழ்லன்னா நான் எப்படி வேணாலும் பேசிடுவேன்ப்பா, ஆனா இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்போம். ஸோ அந்த 2 ஃபியரையும் போக்குறதுக்கு இங்கிலீஷை எப்படி எஃபெக்டிவா கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லித்தர போறாங்க நம்ம போஷி காவியா. அண்ட் அவங்க போஷி காவியா சொல்லித்தரதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிடலான்னு இருக்கேன். ஒரு 5 years முன்னாடி அவங்க வந்துட்டு IELTSங்கிற இது அது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங் சிஸ்டம்னு. அந்த இதை வந்துட்டு ஆங்கிலோ அகாடமின்னு ஒரு அகாடமில சேர்ந்து கத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ IELTS கோர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க அவங்க. அண்ட் நிறைய காலேஜஸ்ல இல்லைன்னா கான்ஃபரன்ஸ் அதே மாதிரி இல்லைன்னா பேசியிருக்காங்க. அண்ட் காலேஜஸ்ல பெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ங்கிற அவார்ட் வந்துட்டு நிறைய காலேஜஸ்ல வாங்கியிருக்காங்க. அண்ட் லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் மூலமா அவங்க 10 days கோர்ஸ் வந்து தாய்லாந்துல மகாசரக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டியில போயிட்டு பண்ணாங்க. என்ன கோர்ஸ்னா குளோபல் சிட்டிசன்ஷிப் கேம்ப் 2019 ஃபார் லீடர்ஷிப் ஸ்கில். அந்த இதுல போயிட்டு 10 days இதை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க இந்த ஸ்கில் கத்துக்கிட்டதுனால அவங்க ஒரு லீடர்ஷிப் ஸ்கில் அந்த இதை கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில்னா கத்துக்கிட்டதுனால அதை மத்தவங்களுக்கு ஈவன் எனக்கு கூட அது நல்லா பேச வராது, அதே மாதிரி இருக்கவங்கன்னா எப்படி நல்லா சொல்லி தரது அப்படிங்கிறதுக்காக கத்துக்கிட்டு அது மூலமா நிறைய பப்ளிக் ஸ்பீக்கர்ஸ், மேனேஜர், இன்ஜினியர், ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரெயினர் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரியே நம்மளுக்கும் இன்னைக்கு சொல்லி தரலான்னு நம்மளுக்கு செஷன் ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க.
First of all, thank you for offering a session. Now உங்கள்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுறேன், நீங்க செஷன் கண்டினியூ பண்ணுங்க மேம். அண்ட் பிஃபோர் தட் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட், எல்லாருமே யார் யாருன்னா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்கீங்களோ மியூட் அதாவது அவங்களே ஏதாச்சும் இன்டராக்டிவா செஷன் கொண்டு போவாங்க, அப்பதான் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. மத்த நேரத்துல அன்மியூட் பண்ணிடாதீங்க, நடுல ஆகிடும், இன்டரப்ஷன் வந்துடும். அண்ட் செஷன் ரெக்கார்டிங்ல இருக்கு, அதுல யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்தா லெட் அஸ் நோ. Thank you once again for offering a session. நானும் மியூட்ல போயிடுறேன். You can take over the session, ma'am. Thank you, Subrata, for a great introduction. Hi, people. So she already mentioned about myself. I want to give a quick introduction about myself. It is nothing but I'm a communication trainer and professional speaker. Myself, Boshi Kaviya. I guess. Hello, am I audible? Hello. Yes. Yeah, ma'am, you're audible. Yes, thank you. So because I need to cross check, right? Okay. So I want to say a few things before I start this session, because we have 1.5 hours and we can talk like anything and I'm going to give a good platform to explore our communication skills. Okay, so before starting, I would like to test the pulse of the audience. That is my style. Okay, so that is the first tips I'm going to give. If you're going to communicate to the person for anything, it can be an employer, it can be a potential investor, you're going to check a pulse of that person. So what I'm going to give is, I'm going to ask you people 3 questions and I'm going to give a quick 10 seconds. So all the participants, I would like to tell 3 things you're going to answer. One is your name and what profession you're doing or any skills you're doing, and or you can add it up, any skills you're doing. Okay. And third thing, why you need effective communication or why you think you need effective communication. So let me know. I'm giving each people at 30 seconds up to. Please unmute yourself and let me know. Hello. Yes. எல்லாரும் அப்படியே கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஓத்தவங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Yes. Hello. People. Yeah, யாரும் அன்மியூட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. Yes. Hi, ma'am. Yes, ma'am. My name is Vashni. I'm studying CA. I need to improve my communication level. I'm afraid of speaking to others in English, so I want to build up the knowledge of English to speak with others. So I need an effective communication. Really good. Thank next you. person, please. சுந்தர் முன்னாடி அன்மியூட் பண்ணாங்க. மேடம், வாஷ் மேடம். Yes. Please Sundar, tell about yourself. என்னோட பேர் வந்து சுந்தர். எனக்கு வந்து ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு நாவல் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இதா இருக்கு. சரி, இங்கிருந்தா ஒரு கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேசவும் முடியும், நாவல் எழுதவும் ரொம்ப இதா இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக இது வந்து செக்ஷன் வந்திருக்கோம். தேங்க்யூ. How about others? Hello, ma'am. I'm Yath Srivardhani. I'm a law student. So as you know, in our profession, it is very important to develop our communication skills. Yes. Okay. Next person, please. If here, except leave host, okay, host is not going to be a participant here. And apart from that, people please try to do, because it is a communication training. I'm giving my time to give some platform to you people. If you are giving an interaction, then only I can make you to do something. I got only 2 participants, 2 to 3 participants only. Yes, please. Yeah, this is Ravi. Okay. I'm a project engineer in the civil construction. Great. I want to convey all the things in the crystal clear. So I want to get a lot of knowledge to communicate for communication. So that one day I have written this.
Really good. Hey, hi Kavya, this is Mohan, and I'm a storyteller. I'm here to improvise my communication because I need to talk to my clients effectively. So that's why I'm here. Great. Next people. Hi, Hi. I'm Ashok Kumar. I'm a common stupid man. See, stupid common man. ஏதோ ஒன்று. அப்புறம் நான் Okay. எதுக்கு இந்த செக்ஷன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நல்லா இங்கிலீஷ் படிக்க வரும், அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் பண்ணவும் வரும். பட் பேசும்போது வந்து ரொம்ப திணறி நடுவில் ஸ்டாப் ஆயிரு, அப்படியே மொத்தமா ஆஃப் ஆயிரும், ஹார்ட் பீட்லாம் அதிகமாயிடும். சரி, அதனால கொஞ்சம் பேசுற அளவுக்கு கத்துக்கலாம், ஏதாச்சும் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன். தேங்க்யூ. Okay, sure. Thank you so much. And what about others? We have good enough of time. Still, if people started open up, that will help me to go with my flow. Hi, ma'am. Hi. Ma'am, I'm Manirasan. I'm engineering student. I need to talk English and ma'am, I need to talk English and develop my communication skill. Great. How about others? Indumadi, Janani, Joy, Shakti. Hi, ma'am. This is Janani. Hi, Janani. Yes. I'm pursuing engineering third year, and I need. I think I'm a little bit good in English, but I need to convey this in some phrasal verbs to manage it. So I need some phrasal words to join in my language to look more professional. So I think so. Okay. That's really good. Deepika Bhaskar. Okay, Joy, go ahead. I'm Joy. I have finished my engineering, passed out now. Okay. I want to improve my communication to make more self-confident, to express myself in a company, my ideas, and so I need good, effective communication. Good. How about others? Bhubadi, Shakti, Idumadi. I guess they are not ready to open up. Can I wait for another 1 minute for your preparation? சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். Yeah. Hi, I'm Deepika. I'm a homemaker and I want to improve my communication skills. That's why I'm here. Great. Hi, ma'am. I am Indumati. I'm a computer science student. எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து அவ்வளோவா பேச வராது, அதுதான் என்னோட ப்ராப்ளம். அதுக்காக தான் நான் இது கால் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ. Super, Indumati. Thank you. So I guess most of the people opened up themselves here. And Jayashree Bhaktochalam, can you please? Hello, can you hear me now? Yes. Okay, my name is Jayashree and I'm a housewife. I just wanted to know like how English can be improved. So I wanted to join. Sure. Thank you. So I guess we have completed most of the people and we can move to our session. So while looking into all the people, we can tell what is their drawbacks and what is their merits and what is the things they need to improve. Because the self-realization and self-analyzation makes a lot of things.
because people like me has improved like that, and we might had a few mentors who can help us in this journey as like that what I'm also doing the same thing. And I would like to state one thing before I'm entering this communication. So how this communication can be toned is not only a verbal communication, but it also needed three different things. First is communication. Second is going to be a tone. I guess some kids are also with us. Okay, so the second thing is a tone. The tone, we can tell it is an articulation, or we can say it is a phonetics, or we can make in so many ways. But at the end of the day, what we can call it is a pitch, the tone, and how you're making yourself confident. The voice going to make yourself confident enough to tell your ideas. So the second thing, the tone need to be improved. Thirdly, the body language. So how this body language can be calculated is going to be a wonderful thing, because if you're feeling nervous about your ideas yourself, then it's not going to be worked out. Simple, isn't it? So you need to improve your body language. And I'm going to give you one wonderful statistic which I just gone through just now. The thing first I said, no, communication, it is a 7% of importance, while coming to the tone, 33% of importance has been measured, and coming to the point of 55%, it is a body language, your confidence, you're projecting over the ideas going to make yourself a better communicator. So where you need to work, you need to work on your body language and the tone, because generally if you take a communication, we all have the good communication because we know how to express our ideas, and we have a plenty of vocabularies. How I'm telling this plenty of vocabulary, I'm telling because take a record of your daily activities, and in these activities you can find thousands of English words. So why we cannot say we know English better than anybody else? We can say that. And here most of the people made it already in English, and they have effective way, but they just need to shape up themselves. They just need to give some practice. So I will make few things about practice later, but generally the practice is going to give you a wonderful treasure about yourself. So in this case, what we need to see is three things: your confidence, your convincing power, your content. So, can you please talk in Tamil? Okay, Ashok, I can talk. But if I talk in Tamil, then how English can be effective communication? But I'll அப்பதான் புரியும். சரி, okay, அப்பதான் புரியுமா? Okay, I go with bilingual. Okay, ஸோ நான் ஏன் பைலிங்குவல்னா எனக்கு புரியணும், நம்மளோட எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனுடைய ஃபர்ஸ்ட் இதுவே வந்து புரியணுன்றது தான். ஸோ அதனால நான் வந்து பைலிங்குவல் போறேன். இஃப் எனிபடி நீட் டு பி இன் இங்கிலீஷ், யூ கேன் ரெக்வெஸ்ட் கேன் பி புட் ஃபோர்த். இதுல வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, yeah, fine, okay, so what we can do is confidence, and the second thing, content. So how you can be contentful? Idla nammaloda one of the participants said that he need to deliver the things to his fellow colleagues. So அது வந்து ப்ரொஃபஷனலா அவங்க ஷேப் அப் பண்ணிக்கணும். இப்போ ப்ரொஃபஷனலா கண்டென்ட் ஓரியன்டா யூ நீட் டு improvise. So on the improvement is fully based on content regarding your professional. நீங்க ஒர்க் பண்றதை தான் நீங்க வந்து கொண்டு வர முடியும். தென் வந்து இட் கேன் பி எஃபெக்டிவ். நீங்க அப்ப படிக்கிற விஷயம் ஜென்ரலைஸ்டா இருந்ததுன்னா இட் won't ஒர்க் ஃபார் யூ. இட் நீட் டு பி வெரி பர்டிகுலர். ஸோ செகண்ட் திங் வந்து கண்டென்ட்டை எப்படி நீங்க கொண்டு வரீங்க அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். while giving ஐடியாஸ் ஆர் நீங்க பிச் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கூட யூ நீட் a content that need to be flourished with your ideas. Okay, the convincing. So how you can convince the people? ஜென்ரலா உங்களுக்கு கன்வின்சிங் பண்ணணும்னா அவங்களோட இடத்துல இருந்து நீங்க பார்க்கணும். யூ ஹாவ் டு புட் யுவர் செல்ஃப் இன் டு தேர் பாயிண்ட். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அந்த பெர்ஸ்பெக்ஷன் யூ ஹாவ் டு கிவ். தென் ஒன்லி யூ கேன் கெட் த கன்வின்சிங் ஸ்கில்.
ஸோ இங்க வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இன்ஜினியர்ஸ், home based workers, and then different நிறைய பேர் இருக்காங்க, and then lawyer, and I like to say that I am also a lawyer. And இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான பீப்புள் இருக்கிற இடத்துல how you are going to convince another person, எப்படி உங்களோட ஐடியாவை you are going to prove, or you are going to tell them that I am eligible to this. If for example take yourself into a student, okay, in 2020 I'm going to pass out and I have all those skills as like my fellow student. How you are going to prove? Because உங்களோட எம்ப்ளாயருக்கு உங்களை பத்தி எதுவும் தெரியாது. For the 23 years he doesn't know anything about you. You have to tell him that I have the skills, so which is making you expressing. So the expression க்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்குன்னா நீ அதை நம்பணும். You have to believe yourself, then only you can make people to believe or understand. So நீங்க எந்த அளவுக்கு அதை பிலீவ் பண்றீங்கன்றது தான் மேட்டர்ஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த விஷயத்துல வந்து அந்த 3C சொன்ன பாத்தீங்களா, அது ரொம்ப ரொம்ப ஐடியலா ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடியோ இல்ல ஒரு ஐடியாவை, ஒரு entrepreneur, if you are an entrepreneur, you are going to pitch idea before the potential clients, you need to fix these 3Cs: confidence, content, convincing skill. Because without convincing, without persuading your idea, you cannot achieve what you want or your deserved goals. So apart from this, I would like to tell how you can make that confidence and how you can practice by yourself. So in the practicing yourself, I would like to tell one story which I heard from my mentor. The story is very interesting. Like ஒரு Germanல Second World War time. Okay, he is a spy. The spy got arrested. Okay, அவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. எதுக்குன்னா வந்து அந்த ஸ்பைனாலுமே உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போய் ஒரு உளவு பாக்குறது. ஸோ அந்த வார் டைம்ல இது ரொம்பவே ஃபெமிலியரான ஒரு விஷயம். அவர் வந்து அந்த கவர்மெண்டால வந்து அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாரு. ஸோ அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள வச்சுக்கிறாங்க. அவங்கள வைக்கிறதுல 20 years ஆயிடுது. ஓகே, அந்த 20 years what he did is he liked to play chess. Okay, he liked to play chess, but he don't have. What he did is he did the playing inside his mind. This is what I'm trying to say is the power of your mind is very, very integral part of learning. So he used his mind to be an integral part and playing each and every day, giving 1 hour of time every day. Even he has been present for very long time, the 20 years of practice. அதனால எப்படி ஓகே அவர் வந்து ஜெயில இருக்காரு, எப்படி அந்த 20 years practice அவருக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகுது? What he is going to gain out of it? Nothing. He doesn't have any idea that நான் வந்து வெளியில வருவேன், இல்ல அவர்கிட்ட ஏதாவது பேசுவேன், ஏதாவது நடக்கும் அப்படின்ற எந்த ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது. But what he had is he liked to play, he did it, he didn't expect anything from it. But after some time, eventually what happened is he got released after 20 years. And he got honored by the government. And the honorல என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு சாம்பியன்ஸ்லாம் வந்து விளையாடுவாங்க. இதுல வந்து ஒரு பழக்கம் இருக்கு. We have one tradition where the world champion have a seat with 4 players and they have a chess playing. ஓகேவா? ஸோ அந்த விளையாட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே இருக்கும். அதை இவர் எப்படி யூஸ் பண்ணாருன்னா, unfortunately or fortunately அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது. He is before the world champion and he defeated just like that. And then everybody wonder, ஏன்னா ஒரு பிரிசன்ல இருந்த ஒரு பர்சனால எப்படி அந்த ஒரு வேர்ல்ட் சாம்பியனை தோக்கடிக்க முடிஞ்சது? Because he doesn't have any facility there. And then the reporter wondered and asked the question to him. He said, I used to defeat that person because in his mind he played chess every day, he practiced that every day. When he got a chance, it is nothing but used to be nothing but he
got that in a mind. அவருக்கு அது ஒரு நார்மலான விஷயம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு சகஜமா ஒரு விஷயத்தை டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. யூ ஆர் டாக்கிங் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ், யூ ஆர் திங்கிங் இன் இங்கிலீஷ், ஆர் யூ ஆர் கிவிங் a much more importance to some language which you want to know. Okay, so நீங்க அதுக்காக கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ்ல யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ பல்ஸ் இன்டு யுவர் செல்ஃப் அண்ட் உங்களுக்கு ஈவென்ச்சுவலா அது நடக்கும். உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது சடனா, ஜஸ்ட் நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க, கேன் யூ ப்ளீஸ் டாக் வித் ஹர்ஸ் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. And then you are going to grab that opportunity. Give a chance to the every opportunity you want to explore. இப்ப இங்கிலீஷ்ல பேசணும் அப்படின்றத தாண்டி நீங்க கத்துக்கணும்ன்றப்ப உங்ககிட்ட யாருக்காவது கத்து கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு யூ வில் லேர்ன். உங்களுக்கு அது நல்லது. அதே விஷயத்த நீங்க கத்து கொடுக்கறதுக்கும் டைம் ஒதுக்கணும், கத்துக்கிறதுக்கும் டைம் ஒதுக்கணும். And then in the storyல ஒரு விஷயம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், the practice, how the practice makes something good into your life. நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேணாம், ஆனா அதுக்காக நீங்க கொடுக்குற ஒரு 24 hours 10 minutes கொடுத்தாலும் சரி, 1 hour கொடுத்தாலும் சரி, that going to be make you work. So that is how it works also. So the practicing of one particular language or giving importance to your body and phonetics and giving a shape to every moment is going to give you a fruitful thing one day. And I believe that very, very strongly. And idu patti neenga innum konjam therinjukkanona, you can work so many books, you can read books, you can listen few things in audio, video. Idella nariya irukku available. There is a vast of things are available. And there is a people like me who is giving a communication training to people also. So இது வந்து அவங்களுக்கு communication trainingன்றத விட இது வந்து ஒரு effort. Everybody is giving a service, right? But how others giving, how we are giving is completely different. ஏன்னா நம்மளோட சிஸ்டம், நம்மளோட ஸ்கூலிங் சிஸ்டம் எப்படி நம்மளை வந்து டிப்ரெஸ் பண்ணி வச்சிருச்சுன்னா, நம்மள பேசவே விடல. நிறைய இடத்துல அப்படியே பேசினாலும் they give us so much of biased to people. And because நானுமே அந்த கேட்டகரியில இருந்தா வந்தேன். ஏன்னா எனக்கு early daysல I never know that I am going to be a best speaker in future, but because nobody have idea. Even இப்ப என்கிட்ட இப்ப இங்க இருக்கிற எத்தனையோ பேர் கூட after 2 to 3 years you can choose yourself as a best speaker and you can motivate others, because there is nothing like இது வந்து பெரிய விஷயம் இல்ல இது பண்ணணும். உங்களுக்கு what you all need is interest and you need to like it. அது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பேஷனேட்டா நீங்க அது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கனாலுமே போதும், that give you every possible ways. And I would like to say, என்னோட வே ஆஃப் ஸ்டைல்ன்றதை விட உங்களுக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். உங்களுடைய இதுல you might have found few strength, because few people have a humor, they crack joke like just like that. So in the joking adu mooliyama you can express so many things, because you might saw so much of stand-up comedians, so much of public speakers, motivational speakers, and then quote writers, writing skills இருக்கவங்க. இப்ப எல்லாருமே வந்து ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியோட இருக்கும். அந்த கிரியேட்டிவிட்டிக்கு we are giving identity, we can give that. So all we need to do is a little amount of practice in each and every day, along with shaping your confidence. ஏன்னா நீங்க டெய்லியும் அதுக்காக எஃபர்ட் போட்டீங்கன்னு வைங்களேன், உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும். யூ கேன் டூ எனிதிங் அப்படின்ற மாதிரி தோணும். And then you need to understand others also. And the second thing, if you need effective communication, நான் மட்டுமே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன்னா that won't work. I need to understand who I am talking. அவங்களுக்கு எப்படி நான் புரிய வைக்கணும், because now he requested, okay, that I need to understand, so I need you to talk in Tamil. So I gave a chance to him and I talked in Tamil. நான் வந்து கொஞ்சம் bilingual ட்ரை பண்றேன். So you need to give a chance to your listeners, and then அவங்களோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி you need to work on. Okay, இப்போ வந்து நான் ஒரு குயிக்கா ஒரு ஃபியூ டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். அந்த குயிக் ஃபியூ டிப்ஸ் எப்படின்னா, எப்படி நீங்க வந்து உங்களோட இங்கிலீஷ்ன்றதை தாண்டி உங்களோட எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்ல உங்க பாடி லாங்குவேஜை எப்படி நீங்க கொண்டு வரலாம். ஸோ அந்த பாடி லாங்குவேஜ்ன்றதை விட யூ நீட் டு ஹாவ் அ ஐ கான்டாக்ட். Eye contact is very, very must when you are giving a public speaking or presentation or whatever. எங்க நீங்க போனாலும், ஈவன் உங்களோட எம்ப்ளாயருக்கு முன்னாடி நீங்க இருந்தீங்கனாலும், நீங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா தைரியமா அவங்களோட கண்ணை பார்த்து நீங்க பேசினாமே போதும். ஈவன் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங்,
நான் இது பண்ணல, இது பண்ணிருக்கேன், I got failed, I'm not working, I don't have prior experience. No issues. Tell what you did. Have some confidence on what you can do. That is what we can. ஏன்னா நம்மளா பண்ணல அப்படின்றத விட என்ன பண்ண போறோம், என்ன என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்றத you have to tell that company. You have to tell your employer how you can be a good asset. நான் ஜென்ரலா when என்னோட மென்டீஸ்க்குலாம் நான் மோஸ்ட்லி எப்படி சொல்வேன்னா, you have to give some hope to yourself. If you set a goal, then only you believe that you are going to do. For example, நீங்க வந்து நாளைக்கே ஓகே நான் இங்கிலீஷ்க்காக டெய்லியும் ஒரு டைம் ஒதுக்க போறேன் அப்படின்னா, நோ, நீங்க ஒதுக்கிட்டாலும் அந்த ஒதுக்குற டைம்ல நீங்க எப்படி ரிசல்ட்டோ இல்ல அவுட்கமோ எதிர்பார்க்க முடியும்? When you are fixing particular goal, if you fix that I am going to give a session next month or after 3 months in English, or I'm going to do this or that, whatever. Okay, you can make particular goal and work on it for each and every day, and when the particular day comes, you will understand what outcome you gained. So ஒரு பர்டிகுலர் கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க, அதுக்காக நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. தென் ஒன்லி அந்த லாங்குவேஜ்க்கும் எந்த இங்கிலீஷ்ன்றது இல்லை, ஜென்ரலாவே வாட் எவர் த லாங்குவேஜ் யூ வாண்ட் டு லேர்ன், யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் யுவர் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் கோல். It's a very essential one, and your confidence over yourself, the belief in your mind. The belief in your mind is nothing but boosting your curiosity each and every day. And then language ஒரு பார்ட்ல வந்து நீங்க எப்ப வந்து உங்களால அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும்னா, when you are giving curiosity to that particular language. லாங்குவேஜ் தானே, அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்ற ஒரு தாட் இருந்ததுன்னா we can't learn because it is highly dangerous. You are just ignoring essential parts. Even it is a small thing, if you started learning, that can be a good learner. ஏன்னா நம்ம இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியவே தெரியாது. ஸோ நமக்கு ஒரு ப்ரெசம்ஷன் வராது, நம்மளால முடியாதுன்ற ஒரு ப்ரெசம்ஷன் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் போய் வந்து அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகேவா, அதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம், அண்ட் தென் வி ஒர்க் ஆன் இட். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே அதிகமா நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். பட் ஒன்ஸ் வி grown up, we are thinking that we are not capable of, or we have certain presumption we couldn't. No, என்னால முடியாது அப்படின்ற ஒரு presumption நீங்க கொண்டு வந்தனால தான் அந்த low confidence வருது. If you think that no, let it be, இது வரைக்கும் நான் படிச்சதெல்லாம் கூட ஓகே, அது அங்கேயே நிக்கட்டும், I can work on it, என்னால வந்து திருப்பி ஒர்க் பண்ண முடியும், இதை நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு within 30 days. Why we can't do that? Because நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது within a 1 year we have a capacity to learn a language. After we grown up, we don't have that capacity because ignorance and presumption of notion. And the presumption of notion நம்ம அப்படி தள்ளி வச்சுட்டு, if we started the beginner's mindset, we can make an easy way to achieve the goal. Okay, so இதெல்லாம் விட நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கு தேவைன்னா லிசனிங் கெப்பாசிட்டி. லிசனிங் கெப்பாசிட்டின்றப்ப நீங்க வந்து சைலண்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இல்ல, அந்த ரூம்லயே இப்ப ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா, ஹியர் எவ்ரிபடிஸ் பாயிண்ட், டோன்ட் இன்டரப்ட், don't be an interrupter, don't make them feel that you are a spoiler. Make them feel you are listening and you are giving a comfort zone to them, and then talk. Reply to them, even it is a defensive point, even it is either it is a supportive point, you can make the point after listening them and understanding them. Because இதுல ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா, லிசனிங்க்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கும் 2 டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. லிசனிங்னா சும்மா கேக்குறது தான். Whether you are going to get that into your mind or you are going to analyze, it's completely different. Silent ah irundha adha kekrom. Understand பண்றப்ப you know what their point, and then you are just putting yourself into the shoes of another person. So the understand makes a very clear and crystal about yourself or your other person. ஏன்னா அவங்க கொடுக்க போறது என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பேசணும்ன்றதுதான் அவங்க டாபிக் கொடுக்க போறாங்க. இப்ப அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு வைங்களேன், அந்த கேள்வி கேட்கறப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியும், அதை முதல்ல கேட்கணும், அப்புறம் அதை புரிஞ்சுக்கணும், and then தான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். அப்படிதானே நம்மளால ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருக்கும், அப்பதான் அது எஃபெக்டிவாவும் இருக்கும். ஆனா இந்த எஃபெக்டிவ்ல ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நம்ம வந்து என்ன பேச போறோம் நமக்குள்ளே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்.
அப்ப நம்மளால பேசவே முடியாது. That won't be effective communication. புரியுதா? Because you have to give them chance to talk, you have to listen. After listening, you have to go to the understand point. After understanding, you have to talk. This is the process of your mindset. If you leave all these three and thinking about what I'm going to talk, that keep on going into your mind, and you're simply avoiding all the listening skills and going to reply in a bad manner, it never going to be effective. So have some patience, listen carefully, and give a proper understanding over the question or over the point they are making, and then reply. Don't give a hesitation over that. ஏன்னா அந்த லிசனிங் கெப்பாசிட்டி இன்பில்ட்டா வர 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 யூ லேர்ன் லாட் ஆஃப் vocabulary as well as lot of patience. ஸோ இந்த பேஷன்ஸ்ன்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயமா நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் வாட் எல்ஸ் வி நீட் டு ஒர்க் ஆன்? நான் ஏர்லியரா சொன்னதுதான் டோன், பாடி லாங்குவேஜ். டோன் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜ்க்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வில் டெல், watch some movies or watch some radio, or just shape up yourself with that particular tones. அதை வந்து நீங்க திருப்பி திருப்பி பண்ணுங்க. உங்களால எவ்வளோ அதுக்கு ஒர்க் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுங்க. அப்ப அந்த ஒர்க் பண்றப்ப யூ மைட் ஹாவ் ஃபியூ டவுட்ஸ். that is the place where we all stop. ஓகே, நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன், ஆனா எனக்கு இந்த மாதிரி டவுட் வருது, நான் என்ன பண்றது அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ ஃபார் தட், either you have to self learn, or else you need to seek the help of good mentor. You might need good mentor to shape up yourself. Okay, because even I'm giving ideas, I can give you ideas, you can practice in your home, but who is going to rectify your mistakes going to be a question. Okay, if you're really going to make the communication effective, you might need some mentors who can be your elders, or who are available me in outside. You can seek their help, because if you're sitting inside the home but not thinking about I want to be effective communicator again and again, never going to give you any fruitful things to your life. Take some action. If you want to be a painter, if you want to make another language, even Hindi, okay, even Hindi or Telugu, Malayalam, no offense, okay, so even whatever the language you want to make, give some time and take a step to make it happen in your life as a goal. Set a goal for that and achieve it. Then you feel confident. You can make confident yourself when you worked and getting a satisfied out of it. But if you're simply sitting inside the home and not working for that, for not even a minute, not even a hour, then it's never going to be a fruitful for your regular goals. And another thing I would like to suggest, how you can make up your confidence. So the confidence will make up only when you are content. When you have a lot of content in your mind, you won't feel low confident. You have a lot of confidence which can explode each and every person. And then அந்த கான்ஃபிடென்ட்ன்றதை தாண்டி நீங்க வந்து இன்டென்ஸா உங்களை நீங்களே பிலீவ் பண்ணுவீங்க. அந்த இன்டென்ஸ் பிலீஃப் கெயின் அ லாட் ஆஃப் ஃபெய்த். ஸோ இந்த கான்ஃபிடென்ஸ், ஃபெய்த் எல்லாருமே சொல்றாங்க. ஆனா அதை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றது உங்க கையில தான் இருக்கு. அதுக்கு காரணம் ப்ராக்டிஸ். அந்த ப்ராக்டிஸும் உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸை கிரியேட் பண்ணும். Along with the practice confidence, you need to put few things like effect, அதோட எஃபெக்ட். அண்ட் தென் அந்த ஒவ்வொரு ஒர்க் ஒரு நாள் நீங்க முடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். அதுக்காகவே நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். அண்ட் அதை ஒரு ஹேபிட்டா ட்ரை பண்ணுங்க. இப்ப நான் வந்து என்னோட மென்டீஸ்க்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஐ கிவ் அ டாஸ்க், டெய்லி டாஸ்க். கண்டிப்பா அந்த டெய்லி டாஸ்க்காக நீங்க 1 hour யூ ஹேவ் டு அலோகேட். அண்ட் தென் அந்த அலோகேட்டட் டைம்ல அவங்க முடிச்சு எனக்கு அனுப்பணும். ஸோ அதை அனுப்புறதுக்கு அப்புறமேட்டா என்னோட செஷன்ல நான் வந்து தட் ஐ வில் ஷேப் அப். நீங்க இந்த மிஸ்டேக் பண்றீங்க, யூ நீட் டு ரெட்டிஃபை திஸ், அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் குட் ஆல்சோ, பிகாஸ் வி நீட் போத் த திங்ஸ். இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் 2 antidotes. You have to give a positive that you are doing good. You have to appreciate that person that he is taking such a potential steps,
as well as you need to criticize. So in the criticism varappa, I will tell you one thing, you have to open up your mind. If you are open up in your mind to any kind of criticism, then only you can learn a lot. இப்போ ஒரு உங்களோட மென்டார்ன்றதை விட they can be your family friend or they can be your teacher or whoever. இப்போ இந்த கரெக்ஷன் சொல்றாங்கன்னா you need to listen to them. Okay, whether it is right, I'm not telling accept every kind of criticism. Don't accept criticism which improve you, not to the criticism which degrade or discourage you. Give some time to yourself to recognize people. Those people giving a valuable suggestion to make you, then take it. Because அந்த criticism வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு, அது எப்படி நீங்க கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண போறீங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸை நீங்க தான் கொண்டு வரணும். ஓகே, அண்ட் தென் அந்த லிசனிங் கெப்பாசிட்டிலேயே நம்ம வந்து 3 விஷயத்த சொன்னோம். லிசன் பண்ணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும், அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணும். அப்ப அந்த ரிப்ளைன்றது தான் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். அந்த எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்ல நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்றீங்கன்னா அந்த பாயிண்டோடைய வேலிடேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த வேலிடேஷன் எப்படி கிடைக்கும்னா, when you are believing that it is a true, I have a convincing capacity, I am doing it very good, rather than sitting inside in a home. So உங்களோட எஃபர்ட்ஸை நீங்க வேல்யூ பண்ணுங்க. அந்த எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கலாம். டெய்லி ஒரு 5 வேர்ட்ஸ் நீங்க கத்துக்கிறதா இருக்கலாம், இல்ல அதுக்கு மீனிங் எடுக்கிறதா இருக்கலாம், இல்ல அதுக்கு சென்டென்ஸ் மேக் பண்றதா இருக்கலாம். பிகாஸ் நான் இது எல்லாமே யாருக்கு சொல்றேன்னா, people who want to learn self, please give a time to yourself for each and every day and work for it. And I would like to tell few things for effective communication is hearing a good amount of English and reading a good books help you a lot. And thirdly, learn each and every word even you know, because நமக்கு தெரிஞ்ச நிறைய வேர்டோடைய மீனிங்கோ இல்ல அதை எப்படி சென்டென்ஸ் மேக் பண்றதோ நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். And another thing, don't ever hesitate that this is going to be a only word. இந்த வேர்டுக்கு இப்படிதான் ப்ரொனவுன்சியேஷன், இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்லாம் கிடையாது. பிகாஸ் நிறைய ஆக்சென்ட் நான் வந்து கேட்டிருக்கேன். அது என்னோட ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வென் ஐ வாஸ் இன் தாய்லாண்ட், I heard Korean way of English and Cambodia, Taiwan and Vietnam. So இவங்களுடைய இங்கிலீஷ்ன்றதை விட அவங்களது வந்து சில நேரத்துல உங்களுக்கு புரியவே புரியாது. And when you're going abroad, that will be okay. நம்மளுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடா இல்லைனாலும் we can understand somehow. So அந்த காம்ப்ளிகேட்டட் திங்ஸ்ன்றதை விட நீங்க அங்க வந்து ஓப்பனா அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் பாடி லாங்குவேஜை உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். If you are giving some time, if you keep on encouraging your language, you might help with how you are making the positive way of observing other person. So the observation is a necessary thing. Okay, so என்னோட செஷன் அப்படின்றத தாண்டி I want few people to tell what kind of problems they faced, because அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத விட அதை அவங்க எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண போறாங்கன்றதும் ரொம்ப மேட்டர். Okay, for example, few people doesn't made to the stage at all, but they want to. So the want இருந்தா மட்டும் போதாது. Only the interest never going to make a goal. You have to work for it. So அந்த ஒர்க் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொசீஜரா இருக்கணும். எதெல்லாம் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த், எதெல்லாம் உங்களோட வீக்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் எதுன்னு தெரிஞ்சதுனாலுமே யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட். யூ கேன் ஒர்க் ஆன் யுவர் வீக்னஸ் added with your strength. சில பேருக்கு வந்து they can talk with people easily, they can mingle with people, அந்த socialization ஈஸியா அவங்க ஆயிடுவாங்க. But they cannot make before thousands or hundreds of people or thousands of people. They can't. அது வந்து அவங்களால முடியாதுன்னு கிடையாது, அவங்களுக்கு கண்டென்ட் இல்லாம கிடையாது. But they have a kind of nervousness. அந்த கண்டென்ட் ஓரியன்டா நம்மள ஏதாவது ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோ. Don't ever have a mindset of like a kind of we can say in the another word, judging people is not going to be a big deal, as well as judging you is going to make you another best day.
ஏன்னா நீங்க வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து நீங்க பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், நீங்க நிறைய விஷயத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இல்ல அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டாங்க, இட் இஸ் த இன்சல்ட் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா seriously it's not going to work for you, because giving some time to yourself and others is making a great public speaker. இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க சடனா வந்து இல்லைங்க நீங்க பேசுறது எதுவுமே புரியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, don't disappoint. It's okay. If you are first time speaker, it's completely okay. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது ஏதோ ஹெசிடேஷன்லயோ இல்ல ஒரு இதுல ஈவன் வந்து சம்டைம்ஸ் நீங்க உங்களோட எம்ப்ளாயர் முன்னாடி இருந்துட்டு இல்ல ஒரு ஹெசிடேஷன் ஒரு பயத்துல வந்து பேசுறீங்க, ஜஸ்ட் அப்படியே உட்கார்ந்து கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு 2 minutes டைம் கேட்டு யூ கேன் டாக். ஏன்னா அனதர் சான்ஸ்ன்றதை விட அங்கேயே உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறப்பயே உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க. நெவர் எவர் லீவ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் தென் லீவிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றத தாண்டி how you are going to make up your skills is going to be matter. இந்த எக்ஸ்பிரஷன், இந்த பாடி லாங்குவேஜ், டோன் அப்படின்றது எல்லாமே உங்களுக்குள்ள இருக்கு. we all have. பட் எப்படி அதை வெளியில கொண்டு வர்றது அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ். அந்த ப்ராக்டிஸ்க்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே நீங்க ஒரு எவ்வளோ டைம் ஒதுக்குறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் இன் த ப்ராப்பர் மேனர். ஏன்னா உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு தெரியணும். அப்பதான் உங்களால உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்லயும் சரி வீக்னஸ்லயும் சரி ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அதை ஒர்க் பண்ண 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 யூ வில் கெயின் த லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ். வித்தின் அ வீக், வித்தின் 10 days யூ see the best changes in your language and your way of talking. And then நீங்களே என்ன பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டேல ஜஸ்ட் ஹேவ் அ ரெக்கார்ட் டு யுவர் செல்ஃப். அண்ட் அடுத்து ஒரு 10 daysக்கு அப்புறமேட்டு ஆஃப்டர் த ப்ராக்டிஸ், த இன்டென்ஸ் ப்ராக்டிஸ், யூ கேன் see the best result. ஃபர்ஸ்ட் டேக்கும் 10th டேக்கும் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குன்றதை உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ எனக்கு நிறைய மெசேஜ் வந்திருக்கு, நான் எதுவுமே பார்க்காம நான் பாட்டு பேசிட்டு இருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ டைப் இன் chat view. ஓகே, ஸோ anyone have any doubts? ஹலோ, இருக்கீங்களா? எப்பா ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம், யாருமே காணோம். அல்ல மியூட்ல இருக்க சொன்னோம், மியூட்லயே இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிலாம் இருக்க வேண்டாம்னு தான் நான் சொன்னேனே. லைக் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைன்னா அவங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும். எஸ் பத்மா பேசுங்க. பத்மா அன்மியூட் பண்ணிருக்காங்க, ஆனா இன்னும் பேசலை. பத்மா இருக்கீங்களா? சக்தி, இந்துமதி, ஜனனி, ஜெயஸ்ரீ, ஜாய், மணியரசன், மீனாட்சி, வர்ஷினி, தயாலு. Nearly 15 people are here. I don't have any doubt. Okay. How to develop a listening skills? Okay. Listening skills develop பண்றதுக்கு first you need to develop patience. Patience அவங்க என்ன ரொம்ப சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு முரண்பாடா கூட பேசலாம். அப்பயும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் பேஷன்ஸா இருந்து just listen to them. கொஞ்சம் நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை, அந்த லிசனிங் டைம்ல ஒரு விஷயத்த நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். நம்ம என்ன பேசணும், அதுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்ணணும்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் பி எ ப்ரிப்பேர்ட் பர்சன். அதுக்காக தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றோம். டெய்லியும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க, ஸோ அதை கொண்டு போய் நீங்க அங்க ஈஸியாவே காட்ட முடியும். அதனால அந்த டைம்ல வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் யூ ஹேவ் டு லிசன். அவங்க சொல்றத நீங்க வந்து உள்வாங்கிக்கோங்க. தென் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வாட் இஸ் தேர் பாயிண்ட் அண்ட் தென் ரிப்ளை. So the listening skillன்றது listening, understanding அப்படின்றது interconnected. So you need to listen that person and you need to understand that person's point, then reply. Because you are doing some activities which has enhanced yourself daily.
So you don't need to care about your speaking skills. You don't need to care about your point, but just reply after listening and understanding about the person who is making that point. ஸோ அந்த லிசனிங் ஸ்கில் அப்படிதான் வரும். அண்ட் சில இடத்துல நீங்க பேசவே தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்க லிசனிங் ஸ்கில் அங்க எப்படி டெவலப் பண்ணலாம், யூ கேன் ஹியர் சம் நியூஸ், இங்கிலீஷ் நியூஸ் கேட்கலாம், இல்ல எந்த லாங்குவேஜ் நீங்க லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த லாங்குவேஜோடைய நியூஸ் கேட்கலாம். ஸோ அந்த நியூஸ் கேட்கறது வந்து வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் வில் பி தேர், வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்லாங் வில் பி தேர், அண்ட் இட் வில் ஹெல்ப் யூ லாட் டு அனலைஸ் ஆல் தோஸ் வேர்ட்ஸ். ஸோ அந்த வேர்ட்ஸோடைய ப்ரொனவுன்சியேஷன், அந்த டெப்த், அந்த டோன் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ஸோ அது வந்து ஒன் டே, ஐ டெல் யூ ஒன் திங், இட்ஸ் நாட் அ ஒன் டே டாஸ்க். You need to give your at least of 15 minutes daily. That's all. Indumadi, any other doubts? What about Jana, Janani, Varshini? Hi. Do you conduct any online courses for this? Yes, ma. I'm doing, Okay. and I already mentioned in my bio, I guess you might not heard it. I'm working with speakers, sports fitness trainers, and managers, accountants, few people like that. So Okay, I'm not only going to be I'm not going to be a regular typical teachers. Okay, I'm going to shape up your, already you are having that skills, because everybody, ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டார்டிங்லயே வந்து நீங்க பேசும்போதே you people have that vocabulary. Honestly சொல்லணும்னா you have a good voice. What you need is you need to just a shape up to train yourself. அந்த shape up training தான் வந்து என்ன மாதிரி communication training எல்லாருமே வந்து what they do is they train you, they just make you to a perfect. ஒரு ப்ரொஃபஷனலா நாங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவோம், பிகாஸ் இன்டர்மீடியட்ல இருக்கவங்களுக்கு தான் எங்களால ட்ரெயின் பண்ண முடியும். ஸ்கூல் லெவல்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தே காட் பர்டிகுலர் நாலேஜ். ஸோ இன்டர்மீடியட்ல இருந்து எப்படி அவங்க அட்வான்ஸ் போகலாம், அவங்க எப்படி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது we are doing. Okay, ma'am. If I could get details about it, it would be more easy for me. Sure, ma, sure. I just contact my number, ask Subrata for the number, or else I just put in chat. Please take it out. Yeah, that will be. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, any other doubts? Mani Arasan, Joy. வேற யாருக்குன்னா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குன்னா அப்படியே அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். நீங்க டவுட் இல்லனாலோ இல்ல எனக்கு கரெக்ட். நீங்க பேசுங்க காவ்யா. ஒண்ணும் இல்ல, இது வந்து கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றத தாண்டி யூ கேன் மேக் யுவர் ட்ரீம்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் அச்சீவ் ஈஸிலி. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கும் சரி, இப்ப நீங்க ஒரு ரெகுலரா இருக்க ஜாப்ஸ்லயும் சரி, இங்கிலீஷ்ன்றதை தாண்டி ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்றது ஏன் தேவைன்னா நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஏர்லி டைம்ஸ்ல வந்து we have sign language, and then we started drawings, and then we started a language. So நான் அப்படிதான் ஒரு லாங்குவேஜை பாக்குறேன். அது தமிழா இருக்கட்டும், இங்கிலீஷா இருக்கட்டும், எதுவுமே வந்து கூடுறதும் இல்ல குறையறதும் இல்ல. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பேசணும். இப்ப நான் ஒரு தமிழ், எல்லாருக்குமே அங்க தமிழ் தான் தெரியும், நான் அங்க போய் உட்கார்ந்து இங்கிலீஷ்ல பேச முடியாது. ஆனா இங்க இருக்க எல்லாருக்குமே இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சது. ஸோ ஐ கேன் டேக் அ bilingual, and then அது என்னோட இதுக்கும் கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஓகே, அண்ட் தென் நீங்க எங்க போறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு உங்களுடைய அடாப்டபிலிட்டியை கிரியேட் பண்ணுங்க. அந்த அடாப்டபிலிட்டி இஸ் வெரி வெரி மேட்டர்ஸ். அண்ட் தென் மோட்டிவேஷன். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க வந்த நிறைய பேருக்கு தே லெஃப்ட் ஆக்சுவலி, அவங்க போனவங்கன்றதை தாண்டி இங்க இருக்க 10 பேருக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு கோல்
இருக்கு, அதை அச்சீவ் பண்ணணும்ன்றதுக்கான ஒரு இந்த ஃபயர் சொல்லுவாங்க, the fire inside me அப்படின்ற மாதிரி. they have that fire to achieve that particular goal. ஸோ அந்த ஃபயர் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம எல்லாருக்கிட்டயுமே அந்த ஃபயர் ஒன் டே தான் இருக்கு. we don't have that fire each and every day. but if we have that fire each and every day, then we are going to make like anything. ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய கோல்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து டெமாலிஷ் ஆகுது, இட்ஸ் நாட் கோயிங் ஆன் த ப்ராப்பர் ரூட்னா we don't give much attention to it. அந்த டெய்லி ஒரு 1 hour நீங்க அதுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும், ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ யூ கிராஜுவலி க்ரோயிங் அப் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ், கிராஜுவலி யூர் என்ஹான்சிங் யுவர் பொட்டன்ஷியல். அண்ட் தென் உங்களுடைய விஷுவலைசேஷன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். யூ ஆர் ஜஸ்ட் அட்ராக்டிங் யுவர் பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே. ஸோ அதனாலதான் நான் அந்த ப்ராக்டிஸ்ன்றதுக்கு நம்ம எப்பயில இருந்தோ எல்லாருமே அதான் சொல்றாங்க. ஆனா நான் அந்த ப்ராக்டிஸை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் தென் என்னுடைய ட்ரைனிங்கும் மோஸ்ட்லி வந்து ப்ராக்டிஸ் ஓரியன்டா இருக்கும். அந்த ப்ராக்டிஸை அவங்க டெய்லியும் பண்றதுலதான் இருக்கும். அண்ட் வாட் ஐ டூ இஸ் ஐ ஜஸ்ட் ரெட்டிஃபை தெம். ஏன்னா அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்கன்னா there need to be one person who need to correct, who will guide them. This is wrong, you have to do like this. So அந்த ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ். அண்ட் தென் அந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாம் வந்து மாறும். இப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் என்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளாஸஸ் நான் எப்படி கொடுப்பேன்னா, அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷனலுக்கு அவங்களுக்கு அதுதான் கொடுக்கணும். இப்ப நான் போய் ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு இன்ஜினியரிங்க்கும் மாத்தி கொடுத்தேன்னா தட் won't works. ஏன்னா அவங்களோட வெக்காபுலரி, அவங்களுடைய ஸ்டைல் ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அண்ட் தென் ஒரு ஆண்டர்பிரினர், ஒரு சிஎஸ்க்கும் ஒரு லீகல் பர்சனுக்கும் ஒன்னொன்னுமே மாறும். So அந்த லீகல் பர்சனாலிட்டின்னு வரப்ப we need to work on their own vocabulary. And when it comes to a doctor, I need to work on different. இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட கோல் ஓரியன்டா இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் doesn't teach that. We completely out of that. நம்ம இதுல வந்து கம்யூனிகேஷன்றதே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறதுன்றது கூட அங்க கூட என்ன ஓரா பீட்டு விடுறியா அப்படின்ற மாதிரி தான் வரும். That won't work in the real life. நம்ம ரியாலிட்டின்னு பாக்குறப்ப we have ignored lot of our goals because of someone's insecurity. நம்ம இன்செக்யூரிட்டி கூட கிடையாது. இப்ப நம்ம பேசணும்னாலுமே we have a confidence to talk, but he have that insecurity. He completely have that insecurity over us. நான் பேசினா அவனால பேச முடியலன்ற ஒரு இன்செக்யூரிட்டியோ இல்ல அந்த ஒரு இட்ஸ் a kind of attitude where they just want to stop you from grow. அந்த ஆட்டிடியூட்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகிருங்க. and then make people who have same kind of mindset, same kind of thoughts. அப்ப அங்க நீங்க பேசும்போது you are growing அப்படின்றது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா தெரியும். ஏன்னா உங்களோட ப்ரொஃபஷனல்லே நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்க கூட பேசுங்க. அவங்க கூட பேசுறப்ப யூ ஜஸ்ட் ஷேர் யுவர் தாட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். ஏன்னா நான் என்னோட மென்டீஸ்க்கு நான் சொல்றது இதுதான், நீங்க என்கிட்ட பேசினா மட்டும் அது போதாது, அவங்க கிட்டயும் பேசுங்க. அவங்க கிட்ட நீங்க எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் you know your mistakes. And then I futurely guide them to go to the conference, seminars, talk like this, talk what you want to express in a proper manner. So the expressing makes a proper position to every aspects. அதுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். ஏன் அது நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன்னா, I saw so many people who couldn't make it because of. ஏன்னா வந்து என்கிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, if I passed IELTS, I can be in somewhere with a good job with good salary. So நீங்க அந்த விஷயத்தை முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டா after the potential loss, if you're feeling that won't works. Hi Kavya. Yes Bhubadi, tell me what you want. You can open your mic and talk with me. Hi சொன்னீங்க, நானும் சொல்லிட்டேன், எதுவுமே பேச மாட்டீங்களே. Could you share your class details? Bhubadi, I sent my number 9677277260. அதுல வந்து நீங்க எனக்கு கால் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நான் ஐ ஹாவ் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல என்னோட கிளாஸ் பத்தி நான் சொல்லாமான்னு தெரியல, பட் ஐ ஹாவ் 2 sets of people. One is 1-on-1. ஏன்னா நான் நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ன்றனால they won't prefer group, but students prefer groupism.
ஸோ அந்த குரூப்பா வந்து நான் அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுப்பேன் அண்ட் தென் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு 1-on-1 எடுப்பேன். ஸோ அது வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா வி வில் டாக். ஐ கேவ் மை நம்பர், ஸோ அதுல நம்ம பேசிக்கலாம். அண்ட் வாட் எல்ஸ், எனி அதர் டவுட் பூபதி அபார்ட் ஃப்ரம் மை கிளாஸ் டீடைல்ஸ்? என்னப்பா எல்லாம் சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க? Thank you. Okay, I will read. Okay. Okay, Bhubadi. Thank you. Subrata, irikiyama? Yes. Do you have Yeah, any doubts? Leave everybody. I'm going to ask you because everybody இல்ல சில பேர் கேட்டாங்க, எனக்கு question கேட்டாங்க, அது ரொம்பவே எனக்கு ஹாப்பியா இருந்துச்சு. If you have any doubt, you can ask me. எனக்கு டவுட் எதுவும் இல்லை. ஓகே. இல்ல நீ ஏதாவது இந்த விஷயத்த நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ. ஏன்னா நான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஐம் a ஸ்பீக்கர், ஐ எம் ஓப்பன் டு எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக்ஸ். ஸோ அந்த ஃபீட்பேக்ஸ் நான் ஏதாவது ஒரு இடத்துல விட்டுருக்கேன்னு எனக்கு யாராவது சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும், கரெக்டா? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் எனிதிங் டு எக்ஸ்பிளைன் very deeply, you can tell me. I can go with it because we have another 20 minutes of time. Okay. அதனால எதுவும் பெருசா டக்குன்னு தோணல. பட் வேற யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஓகே. அதர்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக் சொல்லணும், டவுட் கேட்கணும் அப்படின்னாலும் கேளுங்க. Joy, no doubt, ma'am. Joy. Subrata, 9677277260. அது எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கா my number? Yeah, விசிபிளா தான் இருக்கு. Okay. Yeah, everyone தான் போட்டுருக்கீங்க. எல்லாருக்குமே விசிபிள் தான். Okay. Because தெரியல. இல்ல everyone தான் போட்டுருக்கீங்க. நான் வேணா again இத பண்ணிடுறேன். ஓகே தேங்க் யூ சுப்ரதா. பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்தது, உங்களோட நம்பர் நீங்க போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால திடீர்னு டவுட் வந்துருச்சு எனக்கு. ஓகே நோ ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே. ஸோ பீப்புள், நான் வந்து இந்த ஸ்பீக்கிங் அப்படின்றத தாண்டி யூ கேன் செட் அ கோல் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க இருக்கவங்க வந்து அரௌண்ட் 23 இருந்து 30 இயர்ஸ்க்குள்ள தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு கோல் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கோல் உங்களால உடனே அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல, பட் கிவ் சம் எஃபர்ட்ஸ். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டே யூ ஹாவ் டு புட் எஃபர்ட் அண்ட் இட் வில் ஃப்ரூட்ஃபுல் ஆஃப்டர் 10 years ஆல்சோ. ஏன்னா நம்மளோட ஏர்லி டேஸ்ல நம்ம ஒரு கொஞ்சம் அதுக்கான டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் we can expect that goal to be achieved. இல்ல நான் வந்து திங்க் பண்ணுவேன், பட் ஐ won't use it or I won't make any actionsனா, sorry to say this, it won't work. பட் நீங்க ஒரு விஷயம் திங்க் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா இங்க இருக்க எல்லாராலையுமே முடியும். Because each and every people have a speciality in our own hand. We are the self சர்வீஸ். ஆக்சுவலி நம்ம எப்படி செல்ஃப் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றோம்னா, இங்க நிறைய சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்கீங்க. அவங்களுடைய முதலீடு யாருன்னா நம்ம செல்ஃப். நான் தான் இப்ப எனக்கு வந்து நான் தான் வந்து என்னுடைய முதலீடு. இஃப் ஐ இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப், ஐ இம்ப்ரூவ் மை ஹெல்த், ஐ இம்ப்ரூவ் மை மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் பிசிக்கல் ஹெல்த், that only going to help me in future. So set some goal to yourself and project yourself to the society with so much of confidence. Because in the confidence, they need to believe your words. If you are not going to believe your own words, then who is going to believe your words? That is the biggest question I'm put forth each and everybody here. So please try to motivate yourself, set some goal, work on it, give some time each day. You will achieve it. Even it is not going to happen tomorrow, it will happen someday. Believe on it. And I got some message. Who's that? Okay people. So எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மோஸ்ட்லி வந்து கவர் பண்ணிட்டேன்.
அண்ட் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் அப்படின்றத தாண்டி இல்ல எனக்கு கிளாஸ் வேணாம், நான் வந்து ஒரு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ் பர்சன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கனாலும் யூ கேன் டூ தட். ஏன்னா நீங்க வந்து செல்ஃபாவும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை. யூ கேன் ஒர்க், டூ லிசனிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அலாங் வித் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் வந்து எப்போ வரும்னா, இந்த மூணுத்துலயும் நீங்க ரொம்ப கான்ஃபிடென்டா இருந்தீங்கன்னா போதும், ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் தன்னால வந்துடும். அண்ட் ஒரு 3 விஷயம் சொன்னேன், 3 C's ஐ டோல்ட் ரைட்: கான்ஃபிடென்ஸ், கண்டென்ட், கன்வின்சிங். இந்த 3 C's நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்கா இருக்கட்டும், உங்களுடைய பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஜெனரல் கம்யூனிகேஷனா இருக்கட்டும், இந்த 3 C's ஹெல்ப் யூ லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ். ஓகே. அண்ட் இதை தாண்டி நான் சொன்ன இந்த 4 ஸ்கில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனலாவும் சரி, உங்களோட இப்ப நீங்க ஃபாரின் போகணும், இல்ல ஒரு பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கொண்டு வர போறோம், ஐ நீட் எ குட் கம்யூனிகேஷன் டு ஆர்டர். ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த குட் கம்யூனிகேஷன்றதை விட அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரோலிங் பவரோ இல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் பவர்ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்தாதான் we can make them, we can motivate them. இந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் சொல்றாங்களே, வாட் யூ திங்க் லீடர்ஷிப் ஸ்கில் குட் பி? எல்லாரையும் மிரட்டுறதா இல்ல டாமினேட் பண்றதா? கிடையாது. லீடர்ஷிப் ஸ்கில் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி டாமினேட்டிங். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் அதர்ஸ் டு லைக் அவங்கள வந்து நீங்க வந்து ஒரு ரொம்ப புஷ் பண்ணியோ இல்ல அவங்கள வந்து நீங்க பண்ணுன்னு சொல்றதுனால உங்களுக்கு லீடர்ஷிப் ஸ்கில் இருக்கு, குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல. How you are motivating your peer, how you are motivating your colleague to do work. Because if you are pressurizing them, they are not going to give desired inputs or outputs. They will make only if you are giving motivation, only if you making them to have some goals in their daily life. Varshini, hi. Hi, sir. Because I know about I know to speak English fluently, but I can't able to use different words which has different meanings in a sentence. Okay. So that what I can do for it? You need to enhance your vocabulary. Simple. Okay. Yes. So I would like to tell, even you are improving your vocabulary, how you can improve your vocabulary need to be very constructive. So if you are as you said, you are accountant or CA, right? Yes, yes, sister. Yeah. So you Yes, need yes, to yes. improve your vocabulary on that particular field. So if you keep on having good contact with that particular field and particular vocabularies, you will improve eventually. Okay. And then vocabularyன்றதை விட உங்களுக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ், இப்ப நீங்க பேசுனீங்க, நீங்க நல்லா பேசுனீங்க, உங்களுக்கு வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு, பட் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த டோன். ஐ கெஸ் உங்களோட டோன்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு if you have showed your confidence very well, ஏன்னா நீங்க ஒரு CA, ஓகேவா, you are going to hold a much higher position soon. Okay. Within 2 years you will be in the dominating position of the company. So அப்ப அந்த dominating position இருக்கப்போ உங்களுக்கு you need a leadership skills inbuilt. அப்ப நீங்க எப்படி இருக்கணும்? You need to tell them, you need to instruct them. So அந்த instruction need to be very effective. So அந்த instruction எப்ப வந்து இது பண்ணணும்னா, நீங்க உங்களுடைய டோன், உங்களுடைய பிட்ச், நீங்க வந்து பேசுறதுலயே நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இல்ல சோகமா இருக்கீங்களா, இல்ல அவங்களுக்கு எதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த இன்ஃப்ளூயன்சிங் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லீடர்ஷிப்க்கு அந்த ஸ்கில்லுக்கு முக்கியமான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே. ஓகேவா? அது உங்ககிட்ட கண்டிப்பா உங்களால நீங்க கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெயின் இட் as it is. But நான் again ஒண்ணுதான் சொல்லுவேன், you need to work on daily. And then you are student, right? Presently you are student, right? Yes, sister. Soon அப்ப உங்களுக்கு you have a plenty of time, kindly work on it. Once you are getting out of with a degree of CA, okay, you will shine like anything if you coped up with your language, tone and all other things like vocabulary, as you already stated. Okay, அந்த மூணுத்தையும் நீங்க அழகா கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா within a 1 year, take a good amount of time. நீங்க வந்து ஒரு மென்டார் கிட்டே போனா கூட they will shape up. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் கொண்டு வர முடியும். கரெக்டா? ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 23 இயர்ஸா ஒரு விஷயத்த பழக்கப்பட்டோம், இல்ல 20 years, I don't know your age. Okay, 20 இயர்ஸா ஒரு விஷயத்துக்கு பழக்கப்பட்டுட்டு all of a sudden you can't change. You need at least 6 to 1 year of time span in order to improve yourself.
பட் செட் அ கோல் 1 இயர்க்குள்ள நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும் ஒரு கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுங்க. தென் யூ ஃபீல் a lot of confidence within you. Okay, thank you, sister. Thank you so much. You're welcome. Okay, Subrada, shall we end up as they don't have any other doubt? Yeah, sure, Kavya. And thank you once again for offering the session. என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ண முடியுமோ எல்லா பாயிண்ட்டும் இந்த 1 hour ஆஃப் ஸ்பேன்ல எல்லாத்தையுமே அப்படியே கிறிஸ்பா முடிச்சிட்டீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஃபரிங் அ செஷன். Sure, actually you are a wonderful host. You gave a good introduction about me and you were a patient person, I guess. You are a good listener, I have to tell. And I blow நேரம் நான் சொன்னது and then even all the people who interacted, even sometimes na struggle panalo, you helped me a lot. And all the listeners, all the audience who started from the beginning until now, you people have a good listening skill. I should appreciate that and keep up your listening skill. Improve that every day and show some confidence with your life. Set a goal. Have a great life. And thank you all for joining. Yes. Thank you so much. Kavya, நான் இந்த கொஸ்டின் மட்டும் உங்கள்கிட்ட கேட்டுடுறேன் லாஸ்டா. Sure. Like உங்களுக்கு வந்துட்டு let's talk let's connect ல இப்போ செஷன் எடுத்தோம்னா what is your opinion on let's talk let's connect and இதுல செஷன் ஆஃபர் பண்ணது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? Basically it is a good platform. ஏன்னா நீங்க வந்து you guys are doing so many good things because during a lockdown you prepared a lot of session and you worked as a team. I really need to appreciate that work actually. நான் பண்ணன்றதை தாண்டி எனக்கு முன்னாடி பண்ண நிறைய பேர் இருக்காங்க. They are well expert professionals. All those spend their great time with you people. And then in the sharing with the knowledge அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே ஒரு thoughtful thing and I should appreciate all the team members who worked for this great events to be happen and I'm really happy to be part of this. Thank you Kavya. Thank you for offering the session and if possible உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3 friends you can nominate for doing a session. Sure. Thank you all for joining and உங்களுக்கு ஏதாச்சும் doubts இருக்குன்னா yeah. Yes. You go ahead, Subrada. Just go ahead. Okay. So உங்களுக்கும் இதே மாதிரி செஷன்ஸ் எடுக்கணும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லயோ இல்ல எங்கள்கிட்ட யார்ட்டையாச்சும் பிசிலயோ நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் போஷி காவியாவோட நம்பரும் இதுல இருக்கு. இந்த இது ரிலேட்டடா டவுட் இருக்குன்னா அவங்க கிட்டயும் யூ கேன் காண்டாக்ட். Thank you people. Bye bye. Have a great life. Bye all.